My name is Catherine. I'm originally from Ukraine, but I'm living and working in Egypt for already 4 years, and I'm a professional model. So since maybe one and a half years, I start mentioning that on the pictures on my professional shootings, the eyebrow line start to go down. So this was giving very hard way for makeup artists to make the makeup, and it also was giving continuously tired face. So me, the person who is very caring of her career and having still a lot of plans for the future, I was thinking how to manage this issue. So in the end, after some searches in the internet, reading some forums, some websites, I understood that one of the best ways to get the exact result what I want, it can be the plastic surgery. But the biggest problem was for sure to choose the correct surgeon, because there is too many advertisements, there is too many clinics, but in the end you're not sure if you can trust the doctor or if you face the problems after. So I start looking in the internet, I start asking my friends, I start asking even some famous actresses, models who already passed through the plastic surgery, and in the end they advised me Dr. Ahmed Salah. I came to him in the office and we had the first talk. I explained to him my problem, and thanks God from the beginning he really understood what I want. So in the end I took this decision and my search was over. So, and hopefully in the most recent time I already have amazing results, and for me and for Dr. Ahmed it will be one of our success. اهلا بيكم. انا دكتور احمد صلاح، استشاري جراحه التجميل وجراحه الوجه والفكين. النهارده احنا بنعمل فيديو من الاديوكيشنال فيديو سيريس اللي احنا بنعملها عن جراحه التجميل. اكيد في ناس كتير عندها فضول انها تتعرف عن الاجراءات اللي بيمر بيها المريض اللي عاوز يعمل جراحه تجميل من ساعه ما بيكشف عند الدكتور، مرورا بتفاصيل العمليه والخطوات اللي بيعملها بعد العمليه لغايه ما بيوصل انه يحقق النتيجه اللي كان بيحلم بيها. احنا هنحاول ان احنا نعرفكم عن قرب عن التفاصيل دي. اتمنى انكم تلاقوا اجابه عن الاسئله اللي بتدور في دماغكم عن جراحه التجميل، ولو لسه عندكم اسئله تحبوا تسالونا ممكن تكلمونا على ارقامنا او تبعتوا لنا ايميل على info@avaracenter.com. كاترين عندها مشكله في الاي براوز بتوعها. الاي براوز نازلين لتحت، فلما نزلوا لتحت الجفون بقت قافله شويه على العين، مخليه منظر العين عامله كانها لسه صاحيه من النوم او العين مقفوله او الساد اي لوك اللي هي موجوده. احنا الجراحه بتاعتنا هتبقى جراحه بالمنظار، هنعمل رفع للحاجب، ولما بنرفع الحواجب التهدل اللي موجود في الجفن واللي قافل العين بيتعالج. ازاي احنا هنعمل الموضوع ده؟ عن طريق استخدام المنظار. جراحه المنظار الحقيقه بقت وفرت علينا الجرح الكبير بتاعت الجراحه التقليديه زمان. الجروح بتاعتنا هتبقى عباره عن جروح صغيره تقريبا حوالي 5 مللي، مجرد ان احنا بنحتاج ان احنا نعمل 3 فتحات، فتحه موجوده هنا من النص وواحد كمان موجود من الجنب وواحد من الجنب الناحيه دي. من خلال الفتحات دي احنا بنستخدم المنظار عشان نحرك الحاجب ونثبته في الوضع اللي احنا عاوزينه. الفتحات الصغيره دي هي الندبات اللي هتبقى باينه بعد الجراحه، مفيش حاجه اكتر من كده بتبقى باينه. ولما بنرفع الحاجب الجفن المتهدل اللي كان قافل العين من تحت ما بقاش موجود والعين بقت مفتوحه. Today we're having the 11 days after the surgery and I'm feeling very happy because what I see in the mirror is actually what I was dreaming about for a long time, and I'm very happy that it's looking natural. It doesn't change anyhow my face. It's not obvious that something was actually made, just very light adjustments, but in the same time it's totally removed. The disadvantage was very annoying me. First of all, the terrible difference in the eyes themselves, and second of all, now I have finally the beautiful eyes when I can put the makeup, I can enjoy it in all the ways, and I just feel very happy that in so short term I've got that result, and it's just looking amazing in nature.